Hello dear students, good morning to all of you. In this video lecture session, I am going to start new unit number 2 regarding the OB subject. This unit is slightly lengthy, so I have divided this unit in the various parts. So the first part is the attitude regarding this unit number 2. The name of unit number 2 is individual behavior. And in this individual behavior, first topic is attitude. So let's start it. So first one, there are the content regarding this attitude topic, that's the meaning of attitude, characteristics of attitude, formation of attitude, then after the measurement of attitude and the barriers to change attitude. So first one, there are the meaning of meaning and the nature of the attitude. So first one, attitude means what? Sometimes you have to say that this person have a higher attitude and this person cannot have attitude, right? So how it's impact in the behavior of the employees whenever they have to working in the organization. So here there are the attitude means what? Attitude means a person's tendency to feel and behave in a particular way toward the some object, right? You have to behave, we can say that some object and some person, at that time you have to behave a different person with a different identity. At that time you have to behave accordingly, right? So this type of behavior, it's considered as your attitude, okay? So what type of characteristics of attitude? They tend to persist and unless something is done to change them, so they can fall anywhere among the continuum from the very we can say very favorable to very unfavorable. So they are directed towards some objective about which can be a person has to be a feeling to believe. This attitude is generated from the belief and we can say that feelings of the person. According to the person's belief, according to the person's belief and feeling, they are considered as the attitude. બરાબર છે કે એટીટ્યુડ જે છે કેવી રીતે જનરેટ થાય છે કે કોઈ પર્સન જે છે એની ફિલિંગ્સ કેવી છે એ પર્સન કોઈ પર્સનને રિગાર્ડિંગ પણ એટીટ્યુડ હોઈ શકે, કોઈ ઓબ્જેક્ટને રિગાર્ડિંગ પણ એટીટ્યુડ હોઈ શકે. તો જેવી માન્યતા મુજબ એ લોકોનું એટીટ્યુડ જે છે એ બંધાતો હોય છે, બરાબર. દેન આફ્ટર એટીટ્યુડ મોડેલ. સો એટીટ્યુડ છે એ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે? તો સૌ પ્રથમ છે જીનેટિક, કે ઘણીવાર આપણા જીનેટિક એટલે કે જીન્સમાં જ એ એટીટ્યુડ જે છે આવેલો હોય છે ફ્રોમ અવર ફોર ફાધર્સ, બરાબર છે. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ સોશિયલાઇઝેશન, કે આપણી જે સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ જે છે, આપણે જે પણ ગ્રુપમાં રહીએ છીએ એ ગ્રુપથી પણ આપણો એટીટ્યુડ જનરેટ થતો હોય છે. દેન આફ્ટર લર્નિંગ, કે આપણે કંઈ એવું શીખ્યું હોય, બરાબર છે, કોઈ એવું જાણ્યું હોય કોઈ વસ્તુ, તો ત્યાંથી પણ આપણને જે છે એ એટીટ્યુડ આપણો જનરેટ થતો હશે. તો આ ત્રણ જે માધ્યમ છે ત્યાંથી આપણને ઇન્ફોર્મેશન અને અફેક્ટિવ જે થાય છે, કે ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ અ કોગ્નિટિવ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ બિલીફ, કે ત્યાંથી આપણને બિલીફ જનરેટ થાય છે, આપણને એક માન્યતા બંધાય છે કે આપણા ફોર ફાધર્સ જે છે એ આવું માનતા હતા કે આવું જ હોય, બરાબર છે. અથવા તો કોઈ તમે સોશિયલી કોઈ પર્સન પાસેથી જાણો છો તો. Then affective means your emotions. These are both are considering as your attitude. અને એનાથી તમારો એટીટ્યુડ જે બને છે કે તમારી પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન છે, તમારા જે ઇમોશન્સ છે એના આધારે તમારો એટીટ્યુડ જે છે એ કન્સિડર થતો હોય છે. દેન એટીટ્યુડ ઇઝ રિફ્લેક્ટ ઓન યોર બિહેવિયર એન્ડ ઇટ્સ વિલ બી ઓબ્ઝર્વ બાય ધ હાયર ઓથોરિટી, કે જે તમારો એટીટ્યુડ હોય એ તમારા બિહેવિયરમાં તમે જ્યારે પણ વર્ક કરો છો તો એ તમારા બિહેવિયરમાં જે છે એ દેખાઈ આવે છે, અને જે બિહેવિયર જે છે તમારું એ હાયર ઓથોરિટીઝ જે પણ છે, બરાબર, એ ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. દેન આફ્ટર એટીટ્યુડ આર જનરલી positive or negative view of a person, place, things or event. So this is often is referred to as a attitude object, કે એટીટ્યુડ હોય એ પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે અને નેગેટિવ પણ હોઈ શકે છે. એ કોઈ પણ જગ્યા, કોઈ પણ સ્થળ અને કોઈ પણ વસ્તુને રિગાર્ડિંગ હોઈ શકે છે. People can be conflicts or the ambivalence to toward the object in meaning that are simultaneously processed. Both are positive and negative attitude toward the items in the question. So attitude are the judgment they have to develop on the ABC model. ABC model means what? Affect, behavior and the cognization. So this affect is response to an emotional response that's express an individual's degree and the preference for the entity. So the behavior is intention to the verbal indication of the typically behavior to tendency to the individual, and the quantitative response is a cognitive
we can say that evaluation of the entity that the constitutes and the individual's beliefs and about the object. So most of attitudes are the result of the direct experience or the observational learning from the environment. કે cognitive behavior જે છે બરાબર છે, behavior ક્યાંથી affect થાય છે તો કે ABC જે છે મોડેલ તેનાથી થાય છે. એ એટલે શું કે અફેક્ટ, કે કોઈ વસ્તુ જે છે તમને અફેક્ટ કરતી હોય, જેના તમે કોન્ટેક્ટમાં હો, એના થ્રુ તમારો એટીટ્યૂડ ડેવલપ થાય. બીજું છે બિહેવિયર, કે તમારું જે બિહેવિયર છે, તમારો જે સ્વભાવ છે, તમારી જે વાત કરવાની સ્ટાઇલ છે, એના ઉપરથી તમારો એટીટ્યૂડ બિલ્ડઅપ થાય છે. દેન કોગ્નિટિવ મીન્સ કે તમે જે રિસ્પોન્સ આપો છો એના રિગાર્ડિંગ જે છે તમારો એટીટ્યૂડ જે છે ડેવલપ થતો હોય છે. It also can define as a complex mental state is involving the belief and feelings and value to depositization to act in the certain way. For example, if someone say, I like my job, this statement is express his attitude toward the job. બરાબર છે. કોઈ એમ્પ્લોય એવું કહે છે કે મને મારી જોબ ગમે છે, ધેન એનો એટીટ્યૂડ શું છે? પોઝિટિવ. બટ એ જ પર્સન જો એવું કહે છે આઈ ડોન્ટ લાઇક માય જોબ, ધેન એનો એટીટ્યૂડ ટાવર્ડ ધ જોબ કેવો છે? નેગેટિવ. હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં ઇન ડિટેલ છે, તમે જુઓ. સો હિયર દેર આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ એટીટ્યૂડ છે, કે ટાઈપ કયા કયા પ્રકારના એટીટ્યૂડ છે જોવા મળે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ જોબ સેટિસ્ફેક્શન, અ કલેક્શન ઓફ પોઝિટિવ ઓર ધ નેગેટિવ ફિલિંગ્સ that an individual hold toward his job is called the job satisfaction. If a person are feeling happy doing their job, is called the higher job satisfaction. If person are not, we can say that enjoy their job, not we can say they have to be good regarding their good vibes whenever they are to working, so it's a negative. Reflection is considered as a less job satisfaction. બરાબર છે. Then job involvement, identify with the job is actively participating in this. So the considering the performance is important to self worth, કે કોઈ પર્સન જે છે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે જે પણ વર્ક કરવામાં આવે છે, બરાબર, એમાં એક્ટિવલી જે કોઈ પણ વર્ક થાય છે એમાં સારી રીતે ભાગ લે છે, તો એને જોબ ઇન્વોલ્વમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. અને જો પર્સન હાઈલી જોબ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય તો એ એક્ટિવનેસ જે છે એનો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ દર્શાવે છે. Then after, organizational commitment, identify with the particular organization and its goals and the wishing to maintain the membership in this organization, so is considered as a organizational commitment. કે જ્યાં સુધી પડે વર્ક કરશે એ જ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરશે, તો એ જે કમિટમેન્ટ જે છે આપે છે જે કોઈ પણ પર્સન, તો એનો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ છે રિગાર્ડિંગ ધેર ઓર્ગેનાઇઝેશન. Then after, nature and the dimensions of attitude, so it's also considered as a component of the components of the attitudes. Okay, so here there are the components of attitude. First one is a emotion. ઇમોશનલ ઇઝ અ ફિલિંગ્સ અબાઉટ એન ઓબ્જેક્ટ, કે તમે કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે, તમારી જોબ છે, એની રિગાર્ડિંગ જે પણ તમારી ફિલિંગ્સ છે, તમારું જે ઇમોશન છે, એ વન ટાઈપ ઓફ તમારું એટીટ્યૂડ બિલ્ડઅપ કરવા માટે એક મેઇન કોમ્પોનન્ટ છે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશન, જે તમને ઇન્ફોર્મેશન મળે છે, જે બિલીફ છે તમારી, એના આધારે તમારો એટીટ્યૂડ બિલ્ડઅપ થતો હોય. સો બિલીફ્સ એન્ડ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સેકન્ડ કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ એટીટ્યૂડ. Then after, third is a behavioral, means a tendency to behave in the particular manner toward and the object is usually behavior is intentional. So તમારું behavior જે છે એ આખું કન્સિડર થાય છે એટીટ્યૂડમાં. Then only behavior can be directly observed, બરાબર છે. તમારા ઇમોશન છે, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળે છે, તો એ ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ ન થઈ શકે, પણ તમે જે બિહેવિયર કરો છો જે પણ એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એ તમારું ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ થઈ શકે છે. Then after, in detail અહીંયા તમને સમજાવ્યું છે components of attitude, that attitude is a one type of decision. Attitude is a structure can describe in the terms of the three components. There are the affective component. Affective component means what? This involves the person's feeling and emotion about the attitude object. For example, I am scared of spider, right? So it's your affective component. Then second one is a behavior component. The way that the attitude have to be influence the law and act to behave is, for example, I will avoid the spider and the scream of the scheme if I see one. એ શું કહે છે કે જો હું એક પણ સ્પાઈડરને જોઈ જાઉં તો ચીલાવા લાગું, બરાબર છે. સો આ શું છે? બિહેવિયર. આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે ને આવું જ એક્ઝામ્પલ જે છે એ કંપની રિગાર્ડિંગ તમને આપું. એ કંપની છે તો એમાં કોઈ પર્સન છે એને કોઈ ડિફિકલ્ટ જોબ આપો છો તમે એને, તો એ સ્કેર થશે. તો સ્કેર થશે તો એનું બિહેવિયર જે છે એ એના ઉપરથી ડિફાઇન થાય છે, રાઈટ.
Then after cognitive component, this involves that person is knowledge about the attitude. For example, I believe that spiders are dangerous. So your belief are considered as one type of your attitude. Then after attitude and behavior. Attitude and behavior are the two quite different things, and the attitude is a personal inner thoughts and feelings, while behavior is a usually outward expresses an attitude, but the two are not always related. કે જે તમારો એટીટ્યુડ જે છે એ તમારું ઇનર વોઇસ છે, જ્યારે બિહેવિયર જે છે એ તમારું રિફ્લેક્ટ થાય છે, તો તમે એને મેઝર કરી શકો છો, પણ બંને એકસાથે રિલેટ હોઈ શકે નહીં. For instance, for the psychopaths, there are the people whose attitude are composed of the two morality. However, this does not mean that they always commit the immoral acts. So the psychopaths are usually there are the intelligent, so they know that even though there will be no moral, there are the consequences for them. There will be legal consequences to deal with. So this knowledge in the additional to their attitude is governs their behavior. So whenever the person's attitude and behavior is different, so this we can say dishonest will be likely to result, and the change is attitude is behavior will be a probable outcome. કે જ્યારે કોઈ પર્સન જે છે બરાબર છે, આ બે પર્સન જે છે એ બંનેનું જે છે કહેવાય કે ડિફરન્ટ સાયકોલોજી છે, ડિફરન્ટ સાયકોલોજી પ્રમાણે જે છે એ બંનેનો બિહેવિયર પણ કેવું હશે, ડિફરન્ટ હશે. બરાબર. This model is known as the ABC of the attitude. So these three components are usually linked. However, there are to be evidence that the cognitive and affective component of the behavior do not always match this behavior. So they evaluate this statement in the attitude either the favorable or unfavorable. They have to reflect on the feel about this something. A person can have the thousands of attitude, but the organization behavior is only focused on the limited number of job related attitude. They cannot consider the all attitude of the person. Okay. So here you see that the one person is say that why are you smiling? That he person said, I love my job. So look, you are never going to get anywhere with that a short of the attitude. So it's considered as your organizational attitude. So this includes a job satisfaction, your job involvement. This organization behavior is focused on that person is satisfied regarding the job or not. કે person જે વર્ક કરે છે તો એને જોબથી એને સંતોષ મળે છે કે નથી મળતો, જોબ સેટિસ્ફાઈ છે કે નહીં. With his or her job actively participate in it, then organizational commitment and the we can say indicators of the loyalty to that are the identification with the organization. કે તમે લોયલી એટલે કે પ્રામાણિક રીતે કામ કરો છો કે નહીં, તમારું જે જોબમાં જે છે એક્ટિવનેસ કેટલું છે, એ બધું જે છે એ મેઝર કરવામાં આવે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બિહેવિયરમાં. Then the formation of attitude, કે એટીટ્યુડ કેવી રીતે બને છે. સો એટીટ્યુડ જે છે બરાબર છે, સો એ કેવી રીતે બને છે જોઈએ. How attitudes are formed. How do you develop your attitude? So essentially attitude are the outward and the manifestations of your inner value and the belief. કે એટીટ્યુડ એ શું છે કે આપણી અંદરનો જે પણ અવાજ જે છે ઇનર વોઇસ છે બરાબર, કે જે છે તમે પોતે મહેસૂસ કરી શકો છો, પણ સામે કોઈ તમારા બિહેવિયર જો તમે એવું કરો તો જ એ તમારા બિહેવિયરમાં રિફ્લેક્ટ થાય. This develop over the time. As you grow, you watch that the significance of the people around the behaving the particular way. So you are being told to cherish certain things over the other times. You have to learn from your teachers, your peers, and comes through the value of certain things over the other. So this forming of your value system is to be a give the rise the development of your attitude. કે જ્યારે તમે નાના છો ત્યાંથી મોટા થાવ છો તો તમારી આજુબાજુના લોકો કેવી રીતે બિહેવ કરે છે, તમે તમારા ટીચર્સ પાસેથી, તમારા સબઓર્ડિનેટ પાસેથી શીખો છો. સો એટીટ્યુડ ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ બિલીફ, એના ઉપરથી જે છે તમે ગવર્ન કરો છો તમારું બિહેવિયર. બરાબર. Then after attitude helps to predict the work behavior, કે તમારું વર્ક બિહેવિયર જે છે એ પ્રિડિક્ટ થાય છે. The following there are the example might help to you illustrate it, that after introducing a particular policy, it's to be found from the attitude survey that workers are not too happy about it. કે કોઈ એક પોલિસી જે છે એ કંપનીએ બનાવી છે ઓર્ગેનાઇઝેશને, અને જોવે છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે પોલિસી છે એનાથી સર્વેમાં એવું જાણવા મળ્યું કે લોકો જે છે એ ખુશ નથી. બરાબર છે. So during this subsequent week, it is found that the attendance of the employees dropped sharply
from the wrong standards. So here there are the management may to be a conduct that the negative attitude toward the new work rules and led to be a increase the absenteeism કે એના કારણે શું થાય છે કે લોકોનું એબ્સન્ટિઝમ એટલે કે કામ કરતા જે પણ વર્કર્સ છે એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકો કંપનીએ ઓછા આવે છે બરાબર લાસ્ટ વીકથી જે નવી પોલિસી એપ્લાય કરી છે એના કારણે. Then after, attitudes helps the people to adopt to their work environment. Okay, so here there are the boss says we need to be a discuss your chronic absenteeism કે તમારું absenteeism છે એ ડિસ્કસ કરવું પડશે. So in understanding this attitude is also important because the attitude is helps the employees to get adjust to their work. So if the management can usually develop the positive attitude among the employees, there will be a better adjustment to their work. બરાબર છે કે એબસન્ટ છે તો શું કામ છે ભાઈ સિક છે એટલે કે બીમાર છે કે પછી એને કોઈ પોલિસી નથી ખ્યાલ તો જો બોસ એ પર્સનનું એટીટ્યુડ જો એ ચેક કરી શકશે તો ઇઝીલી એની પાસેથી કેવી રીતે વર્ક લેવું એને ખ્યાલ આવશે. દેન આફ્ટર અહીંયા મેથડ્સ છે કે જેનાથી એટીટ્યુડ જે છે એ માપવામાં આવે છે. સો દેર આર ધ સ્પેસિફિક મેથડ્સ ફોર ધ એટીટ્યુડ મેઝરમેન્ટ. First one, there are the non-structured method, there are distinguished and non-distinguished method. And structure method, there are the distinguished and non-distinguished methods. So what are there? So method to structure when there are the formal structure is procedure for the questionnaire. કે ક્વેશ્ચન માટે એક ફોર્મેટ હોય તો એને સ્ટ્રક્ચર કહેવાય છે and it's discussed when the response does not know the purpose of the interview કે એ જ્યારે ડિસ્કસ ત્યારે બને છે કે જ્યારે સામેવાળાને ખબર નથી કે શેના માટે એને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. ઘણીવાર સર્વે તમે જુઓ કે તમારા ઘર પાસે પણ સર્વે કરવા આવતા હોય છે બરાબર છે તો એ સર્વે જે કરવા આવે છે એ સામેવાળી વ્યક્તિને ખબર નથી કે શું કામ કરવામાં આવે છે તો ત્યારે ડિસ્કસ્ડ બને છે. So first one, there are the non-structured and the non-discussed method. So in that first one, there are the depth interview. So conduct by the psychologist in the depth interview around the subject of each aspect and introduce the response in the encourage to open up and the depend on the interviewer's skills and the imagination. So it is costly and also gives the error due to the small sample. કે અહીંયા ડેપ્થ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે શું કહેવાય કે જે પણ પર્સન એક્ઝામ્પલ આપણું કન્ટિન્યુ કરીએ કે એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ શું કામ એબસન્ટ રહે છે તો તમે એનું ડેપ્થ ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે કોઈ એક્સપર્ટને બોલાવો છો પણ એના કારણે શું થાય છે કે તમારું જે સેમ્પલ કે તમે બધા જ લોકોનું ઇન્ટરવ્યૂ ન લઈ શકો જ્યારે તમારી કંપની જે છે એ MNC હોય બરાબર છે તો એ ઘણીવાર એ તમારા માટે હાઈ કોસ્ટલી પણ થઈ જતું હોય છે બરાબર કે તમારે સાચો નિર્ણય ન પણ મળે. દેન આફ્ટર ફોકસ ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂ. Here groups are interview and it's reduce the cost and the simultaneous response by the group interaction. So however it's a domination by the one or more individuals is possible કે એક સાથે ઘણા બધા લોકોનું ગ્રુપમાં ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે તો એને ફોકસ ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂ કહેવાય છે અને ઇઝીએસ્ટ મેથડ છે. Then after non-structure and the discourse method, there are the this helps to be get a response in some case where the response would not be open up. So the projective techniques are used for the concerning and the unconscious attitudes. So there are the vague, incomplete and the stimuli to be a response to respond and reveal their attitude. So first one is a word association. So first reaction to a word related to the subject and response are limited so as in to take in the account answer which to be released out. So it's like a game and require the skill to interpret the result. કે વર્ડ એસોસિએશન છે કે કોઈ એક વર્ડ આપવામાં આવે ને એની રિગાર્ડિંગ ક્વિક માઇન્ડમાં શું જે છે થિંકિંગ આવે છે તો એને રિગાર્ડિંગ જે છે એ એક ગેમ રમાડવામાં આવે છે એમ્પ્લોઈઝને કે જેના દ્વારા એમ્પ્લોયર જે છે એને ખ્યાલ આવે કે એના માઇન્ડમાં શું ચાલે છે. Second one is a sentence completion. Response is asked to complete the incomplete sentence with the first thought and the time. So here some response may be able to be see through the discourse. A person who read the India today is then blank. So they have to fill this sentence and they have to ask the questions. Then structure non-distinguished technique is a scaling. So this very important technique. Since the distinguish is make do measurement is indirectly and the comparison become a difficult, hence the development of the standard attitude is the scaling. Scaling means what? Scaling is a use the measure for the attitude objectively.
is basically there are the mainly two types of scale, ordinary scale and interval scale. Means what? Ordinary scale, there are the rank response according to some characteristics to ranks item and brand order. Prefer to this do the measure of the degree like to dislike ranking and discuss between the ranking. Then after second one is the interval scale, is a give the item individual rank order plus measure the distance between the rank position in the equal units. Okay, કે અહીંયા બે સ્કેલ આપવામાં આવે છે. સ્કેલિંગ કે પહેલાં જે ટેકનિક આપણે જોઈ કે ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂ છે, દેન આફ્ટર જે છે આપણે જોયું કે ઇન્ટરવ્યૂ સ્કિલ છે, બરાબર છે. તો એના દ્વારા કોઈ બે વ્યક્તિનો રિસ્પોન્સ જે હોય એને આપણે મેઝર નથી કરી શકતા, જેના કારણે સ્કેલિંગની મેથડ આવી છે. ઘણીવાર તમે સર્વેમાં પણ જોયું હશે અને ઘણીવાર તમને પેલું ફેકલ્ટી રિવ્યૂ જ્યારે કરાવે છે, બરાબર છે, કે કયા ફેકલ્ટી કેટલું સારું ભણાવે છે, તો એમાં પણ તમારે આવે છે કે લાઇક ડિસલાઇક 1 2 3 સ્કેલ આપવાના હોય, બરાબર છે. તો એ જ અહીંયા તમારે શીખવાનું છે કે સ્કેલિંગ એટલે શું કહેવાય. તો એક જે છે કોર્ડિનલ સ્કેલિંગ છે તો એમાં રેન્ક આપવામાં આવે છે, અને બીજી છે ઇન્ટરવલ સ્કેલ છે એમાં રેન્ક આપવામાં આવે છે અને સાથે પોઝિશન પણ ચેક કરવામાં આવે છે કે કયાથી કઈ પોઝિશન કયું યુનિટ વધારે છે. સો અહીંયા સ્કેલના ટાઈપ આપ્યા છે. સેલ્ફ રેટિંગ સ્કેલ આર ધ ગ્રાફિકલ રેટિંગ સ્કેલ, સિમેન્ટિક સ્કેલ, different scale, ranking scale, and the multiple item scale, that is Thruston scale and Likert scale. So these all are considered in your syllabus, so you have to learn about it. So structure non-distinguished technique. First one is a self-rating scale. So responses clarify themselves in the one or two category or do not know the category, further refined to give the additional alternative in the degree of the like or dislike. So two variants, there is a self-rating scale. First one is a graphical rating scale. So it's widely used and respondents asked to rate himself by the checking a point on the scale and the between two extremes. So there are the different types of such scales in the use. They can vary from the 3-point scale to the 11-point, and it can be odd and even number, is measured numerically, verbally, and by both. So such is ordinary scale is rank point and say nothing about the relative distance between point. કે ગ્રાફિકલ મેથડ છે તો એમાં રેન્ક આપવામાં આવે છે કે લાઇક ટુ ડિસલાઇક, બરાબર છે. અહીંયા સેકન્ડ જે છે એ સિમેન્ટિક ડિફરન્શિયલ સ્કેલ આપી છે તમને, અને એનું એક એક્ઝામ્પલ પણ છે કે રિસ્પોન્સન્ટ આર આસ્ક ટુ રેન્ક અ બ્રાન્ડ, કે કોઈ રિસ્પોન્ડન્સ જે છે કસ્ટમર છે એને બ્રાન્ડને શું આપવાના છે, રેન્ક આપવાના છે. સો હિયર દેર આર ધ પરસેપ્શન ઓફ ધ નેશનલ બ્રાન્ડ્સ એન્ડ ધ પ્રાઇવેટ બ્રાન્ડ્સ, દેર આર ધ જનરેટિક ઇઝ કન્સિડર્ડ દેટ ધ નેશનલ બ્રાન્ડ જે છે એને ડાર્ક જે છે એ લાઇન છે, પ્રાઇવેટ બ્રાન્ડને ડોટેડ લાઇન છે અને જનરેટિકને ડોટ ડોટવાળી લાઇન છે. સો હાયર ક્વોલિટી ટુ ધ લોવર ક્વોલિટી, કે હાયર ક્વોલિટી કોની છે, લોવર ક્વોલિટી કોની છે, લોવર પ્રાઇસ ટુ હાયર પ્રાઇસ, દેન વેલ્યુ રિગાર્ડિંગ, then dependency, prestige, quality, packaging, popularity and the superiority. So here you see that કે નેશનલ બ્રાન્ડ જે છે એ વધારે જે છે એની પોપ્યુલારિટી જોવા મળે છે દેન ધ, તમે જોઈ શકો છો કે બીજી જે બ્રાન્ડ જે છે એની કરતાં એની વધારે જોવા મળે છે બ્રાન્ડ. અને જનરેટિક જે છે એમાં સૌથી વધારે ઓછી પ્રાઇસ છે, જ્યારે વધુ પ્રાઇસ જે છે એ કોની છે, નેશનલ પ્રોડક્ટ્સની, રાઈટ. સો યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. Then semantic differential scale is શું છે? So popular and the main brand companies and images studies, it's to be a permit the development and the profit facilities and the comparison, કે તમે easily comparison કરી શકો છો. હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું. So bipolar scales are to be a use for this product and moving the from the bipolar adjustment and research can develop scale per the atom. So antonyms and the opposites. It gives the good basis to the comparison to the image of the profits, and it is the simple to use and easy to be a fast and the administrative and the sensitive to be a small different to attitude and the highly versatile and the reliable and the generally valid, કે બહુ જ સિમ્પલ છે, ઇઝી છે અને જનરલી તમે સમજી શકો છો. દેન આફ્ટર રેન્કિંગ સ્કેલ, કે એ સેલ્ફ સ્ટેટેડ છે કે એમાં રેન્ક આપવામાં આવે છે. Respondent can be asked to rank the brands and other subject to interest according to the attitude being the study. So such ranking do not give the absolute ranking. For example, that for each product listed or the next slide for the 4 different brands are given to you, that the generic category and are listed. For each product they have to rank given 1 2 3 4 according to how like you this purchase this brand. When you next buy to this product, put 1
by the brand you have to mostly like, and put 4 which can you not like. Okay, so you can give the rank that if you like the brand you have to give first and 1%, and if you don't like the brands then give the 4%. Then multi-item scale is multi-item scale are considered to facilitate summarizing element in the one measure. So two most popular multi-word items to scales are, first one, there are the thrust-tone scale. This method of the equal appearing interval based on the concept that people can tell the difference between the attitude represented by two different statements and can identify item approximately halfway in the between. Here we first one collect the large number of statements related to the attitude in the question. Second one, over the 20 judges put them in the 11 pillars and negative in the pill 1, and the neutral 6 and the positive 11. Then drop the statement of the judges have to be a given, state the rating. So here there are the example of this trust tone scale, that there are the 11. Okay, 11 statement here there are consider. On this statement they have to given the rate. Okay, so then after, what are the disadvantage of this rate? That not very popular due to the time consuming, because here you have to define the 11 statement, then after judge have to decide, so it's very time consuming. Second one, judge attitude may be influence the rating, કે rating જે છે એને influence કરી શકે છે. જો neutral આવે તો શું કરો, બરાબર? Then respondents can get a same score even while the aggregating with the different statement items. Then after, it does not get the information on the degree and the intensity of the agreement with the different items, and the medical it will be taken. Then after, last scale is a Likert scale. Here the respondents are asked to indicate the degree of agreement and the disagreement with the each statement, and each degree of the agreement and disagreement is given to the numeric score, and the total score is computed by the summing the score from the all statements. So here there are the first one, get the large number of statements relevant to the attitude and the question which are to be clearly identified and the favorable or unfavorable. Second one, select the series of the response various to degree of the agreement and disagreement. Then after, administrative the statement of the respondents in the group. Then after, compute the individual score by the summing score of the response to each question. Then drop the statement that do not decrement between the high score and the low score and the total test. કે Likert સ્કેલ છે એમાં શું કરવામાં આવે છે, એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવવામાં આવે, પછી રિસ્પોન્ડન્ટ્સ જે છે બરાબર એને એક સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવે જેમાં હાયર ડિગ્રી ટુ લોઅર ડિગ્રી હોય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બધા રિસ્પોન્ડન્ટ્સ પોતાનો રિસ્પોન્સ આપી દે અને સમરાઇઝ કરીને એનો આન્સર આપવાનો હોય છે, બરાબર. What are the disadvantages? That Likert scale are the ordinary type, don't measure the difference between the attitude, વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ નથી થતો એમાં. સેમ પ્રોબ્લેમ ફોર ધ પ્રિપેરિંગ અ થ્રસ્ટ ટોન સ્કેલ, કે થ્રસ્ટ ટોન સ્કેલમાં આપણે જોયું કે 11 પોઈન્ટ બનાવવા પડે, તો અહીંયા પણ એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવવું પડે, તો એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. સિમિલરલી સ્કોર કેન બી અચીવ થ્રુ ધ વેરાઇંગ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ રિસ્પોન્સ, કે બધા રિસ્પોન્સનો ટોટલ કરવાનો છે તો ઘણીવાર રિસ્પોન્સ ડિફરન્ટ હોય તો ટોટલ કરવો પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. Then after, structure and distinguish method. Since the non-structured techniques are the slowly, costly data collection and the interpretation is the subjective to open to bias, and the structure method is overcome this problem. કે આ જે thrust on scale છે, Likert scale છે, તો એમાં ઘણા સ્ટેટમેન્ટ બનાવવા પડે છે, પછી જજમેન્ટ આપવું પડે છે, એમાં બાયસનેસ ક્રિએટ થાય છે, તો એના માટે આ ડિસ્કસ મેથડ છે. It is held the people tend to know more about these things. They have to be a favor to like. If they ask to guess the factual information, they will be guess in the direction favorable to bear their idea, and respondent given the questionnaire that they are not likely to answer correctly and so forced to guess. So this extension of direction is to be a guessing. The error is to be assume the relevance of this attitude as a subject. કે ઘણીવાર ક્વેશ્ચનર આપવામાં આવે આપણને, તો આપણને પણ એ એઝ અ રિસ્પોન્ડન્ટ ફીલ કરવી બહુ જ કહેવાય કે એ ઇન્ફોર્મેશન ફીલ કરવી ઘણીવાર ફેક્ચ્યુઅલ પણ હોય, સાચી પણ હોય, ન પણ સાચી હોય, બરાબર છે, તો એ ઘણીવાર સાચી પડતી નથી.
Then after multi-dimensional scaling. So in the earlier scales, there are the researchers is knew the advance what the attitude or dimension is relevant. So MDS is a computer-based technique. क्या computer-based technique છે કે is present the multi-dimensional space is based on the responses perception toward the object. So here neither respondents or the no researchers can accurately define the number of nature and the dimension response is utilized and evaluated. So MDAs is use a simple data and the similarity on the preference of the brand. So companies etc. is attempt to disclose this dimension that the underline this judgment કે એમાં ટોટલી કમ્પ્યુટર બેઝ કરવામાં આવે છે સ્કેલિંગ કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈનું પણ પરસેપ્શન કે એટીટ્યુડ ન આવે. MDS is help the answering the various types of question that what are the major attitude of the product scale, what type of brand is largely used, would consumer accept this brand or not, then what is the consumer's ideal combination of attitude, then what type of sales and advertisable is capable. Here MDS is scaling is given to you that here there are the pairs of cars ranked by the similarity. અહીંયા કાર જે છે એને જે છે રેટ આપવામાં આવ્યા છે કાર નંબર 1 to 11 આપવામાં આવ્યું છે. અહીંયા કાર 3 and 6 જે છે એ મોસ્ટ સિમિલર જે છે એ કાર તમે જોવો છો કે 3 અને 6 જે છે એ મોસ્ટ સિમિલર કાર્સ જે છે માનવામાં આવે છે. 3 and 5 એ લિસ્ટ સિમિલર જે છે ગણવામાં આવે છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ પોઈન્ટ એ લોકોને કારને જે છે એ પોઈન્ટ આપવામાં આવે છે 1 to 11. And this is very important for the we can say provide the name of the duration, experience and the nature of data, and according to this basis data જે છે મલ્ટીનેશનલી આ વર્ક કરવામાં આવે છે. એની લિમિટેશન શું છે તો સિમિલરિટી એન્ડ પ્રેફરન્સ એન્ડ ઇમ્પ્રેફરન્સ ઇઝ કન્સેપ્ચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ કે ઘણીવાર બંને પ્રોડક્ટને સરખી જે છે સ્કેલ આપવામાં આવે તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. ઇમ્પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ ઇઝ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ રિયલ ડાયમેન્શન ઇઝ ડેટા કલેક્શન માટે ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. દેન આફ્ટર કમ્પ્યુટરાઇઝેશન ઘણીવાર કમ્પ્યુટેશનમાં પણ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ ક્રિએટ થતી હોય છે. દેન આફ્ટર મેથડ્સ ફોર બ્રિંગ અ એટીટ્યુડ ચેન્જ કે એટીટ્યુડ કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકાય કોઈ પર્સનનો તો પ્રોવાઇડિંગ ઇન્ફોર્મેશન એ સાચી માહિતી આપીને એનો એટીટ્યુડ નેગેટિવમાંથી પોઝિટિવ કરી શકો છો. યુઝ અ ફિયર કે ઘણીવાર એમ્પ્લોયર જે છે એને જોબ પરથી કાઢી મૂકવાનો અથવા જોબને લીવ કરવા માટેનો જે છે ફિયર બતાવી શકે. દેન આફ્ટર રિઝોલ્વિંગ ધ ડિસ્ક્રિમિનેશન્સ કે કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન્સ છે તો એને રિસોલ્વ કરવી જોઈએ. દેન આફ્ટર ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ધ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ પિયર્સ કે એના ફ્રેન્ડ્સ અને એના જે સબોર્ડિનેટ્સ છે એને સારી રીતે સમજાવે તો એટીટ્યુડ ચેન્જ થઈ શકે. દેન કમ્યુનિકેશન જો થાય તો પણ એટીટ્યુડ ચેન્જ થઈ શકે. સોસાયટી થ્રુ પણ એટીટ્યુડ કોઈ પર્સનનો ચેન્જ થઈ શકે છે. હવે એટીટ્યુડ ચેન્જ કરવો હોય તો કયા પ્રકારની અડચણો આવે છે. ફર્સ્ટ વન પિયર એન્ડ ધ સ્ટ્રોંગ કમિટમેન્ટ કે એના સબોર્ડિનેટ જો એને રોંગ કમિટમેન્ટ આપે છે તો એનું એટીટ્યુડ ચેન્જ થશે નહીં. લો ક્રેડિટેબિલિટી કે એની ક્રેડિટેબિલિટી કે એને પોતે સમજવાની જે શક્તિ છે એ જ ઓછી હોય. ઇનસફિશિયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન કે સાચી માહિતી ન મળી હોય. ફિયર જો વધારે હોય તો એટીટ્યુડ ચેન્જ થઈ શકતો નથી. બરાબર છે. વેઝ ટુ ઓવરકમ ધીસ બેરિયર્સ તો આ બેરિયરને કેવી રીતે અડચણોને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય ઇન્ફોર્મેશન આપીને. બરાબર છે. દેન આફ્ટર યુઝ ઓફ ફિયર તમે આપીને પણ દૂર કરી શકો છો. એના કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને સોલ્વ કરીને અને એની સાથે કોઓપરેટિંગ એપ્રોચ સાથે. બરાબર છે. સો અહીંયા જે છે યુનિટ નંબર 2 બરાબર છે એનું જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એટીટ્યુડ એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ વિડીયો જોયા પછી એકવાર તમારે બુકમાંથી રિફર કરવાનું છે. કોઈ પણ ક્વેરી છે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે મને પર્સનલી કોલ મેસેજ કે વોટ્સએપ કરી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ.